Hi friends, good morning. இது 92வது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோ. எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதே ப்ரிப்பரேஷன் எய்ம்ஸு, ஆர்ஆர்பி, எம்ஆர்பி, மற்ற எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமுக்கும், நர்சிங் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கும் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். 92 வீடியோஸ் பக்கத்தில் போட்டாச்சு. இதை தவிர ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வீடியோஸ் இருக்குது. இதை தவிர கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் வீடியோ இருக்குது. அதை பார்த்தாவே ஓரளவுக்கு நல்லாவே நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து புக்கில் போய் படிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்னு ஆன்சர்ஸை நோட் புக்கில் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. கடைசியில் சொல்கிறேன், உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 51 A nurse is in labor room is caring for the client. A nurse is in a labor room is caring for the client in an active phase of labor. The nurse is assessing the fetal patterns and note that the late deceleration on the monitor strip. The most appropriate action is place the mother in the supine position, document the findings and continue to monitor the fetal pattern, administer oxygen via face mask, increase the rate of pitocin IV infusion. So answer என்ன? 52. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். 50 இது 51. 52 the primiparas woman in the taking in the stage of psychological recovery and adjustment following birth. A nurse recognizing the needs of the woman during this stage should be foster an active role in the baby care, provide time for mother to reflect on the events of and her behavior during childbirth. Promote maternal independence by encouraging her to meet her own hygienic and comfort need. All of the above அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் என்னன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 53 The International Council of Nurses ICN was established in the year of 69, 99, 98, 28. 54 The educational adjustment that is generally carried out throughout the course or project is known as criterion referenced assessment, continuous assessment, formative assessment, summative assessment. 55 The cognitive domain of Bloom's taxonomy. The cognitive domain of Bloom's taxonomy includes all except analysis, criticism, synthesis, evaluation. 55 பார்த்தாச்சு. 56 55 ஒன் செகண்டு. ஸோ 56 உங்களுக்கு வேறு கொஷினில் இருக்கும், நான் சொல்கிறேன். 56க்கு ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல், சாக்குலார் செயின், லைன் ஆர்கனைசேஷன், லேட்ரல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து கொஷினு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 57 In material management, the time that the elapses between placement of the order and delivery of the material is termed as waiting line, lead line, execution line, recorder line. 57. 58 The process to decide whether the functioning of the organization is good or bad is known as inspection, audit, quality assurance, inventory. So 56 நம்ம வந்து பார்க்கணும். 58 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. அதுக்கு இடையில 56 உங்களுக்கு இதில் இருக்கும், அது மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ 58 then 59 The style of leadership that the dominance and command the group is autocratic, situational, democratic, laissez-faire. 59 then 60 இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு. 59க்கு அப்புறம் 60 பாருங்கள். All the learning activities which are planned and guided by the school, whether they are carried out in the groups or individually inside or outside the school, is known as lesson plan, curriculum, demonstration, supervision. So 61 immunity transmitted by the mother to the child is natural active, natural passive, artificial active, artificial passive. 62 Which of the following agent is used for the glucose tolerant test? 25 gram anhydrous
glucose 50 gram, anhydrous glucose 75 gram, 100 gram. Answer என்ன 62. Then உங்களுக்கு 63, comparison to the ventilation ratio in neonatal resuscitation is 1:3, 1:2, 3:1, 2:1. So 64, a child can ride the tricycle by the age of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Then 65, a neonate delivered at the home is received in the emergency with complaint of coughing, choking and excessive salivation and cyanosis. What could be the presumptive diagnosis? Pyloric stenosis, tetralogy of Fallot, tracheoesophageal atresia, respiratory distress. Then question number 66, a child can copy the triangle formation at the age of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. 67, Apert syndrome is premature closure of the coronal suture, premature closure of the posterior suture. Then 67க்கு சொல்கிறேன் சி. தென் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் த அபோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் 68, pincer grasp is gross motor skill, fine motor skill, visual skill, sensation skill. 69, in child hydrocephalus can be suspected if more than 2 cm per month head circumference increase, more than 4 cm per month head circumference increase, more than 6 cm per month head circumference increased. None of the above. So என்ன ஆன்சர் 69க்கு. அடுத்து 70, cystic fibrosis is a sex-linked disorder, autosomal dominant disorder, autosomal recessive disorder, X-linked disorder. 71, Chauvistic sign can be illustrated in hyperkalemia, hypokalemia, hypocalcemia, hypercalcemia. 72, Silverman-Anderson scoring is used in the evaluate jaundice, asthma, respiratory distress, neonatal sepsis. 73, Kaiser-Fleischer ring in at umbilicus of the cornea, limbus of the cornea can be seen in the case of GBS, Guillain-Barré syndrome, Wilson disease, glaucoma, cataract. 73. Then 74, which of the following is common findings in the child having hot skin disease? Painless, fine, movable adenopathy in the cervical area, anorexia and weight loss, enlarged inguinal lymph node, fever and malaise. 75, cracked port sound in the case of increase in intracranial pressure is illustrated in the known of Homine sign, Mashman sign, Roebuck sign, Scarf sign. 75 on the 76, inborn error of the metabolism that is result in the premature destruction of the RBC is known as phenylketonuria, hyperbilirubinemia, G6PD deficiency, sickle cell anemia. Question number 77, fatty acid which is not synthesized in the human body and has to be supplied in the diet is stearic acid, oleic acid, linoleic acid, palmitic acid. 78, according to the Holiday-Sager formula, normal fluid requirement of the child for 24 hours of the weight for 25 kg will be 1600, 1700, 1800, 2000. 79, during the home visit by the child health nurse, she observed that the child is having Koplik spot. These spots are observed in the measles, mumps, rubella and chickenpox. Question number 80, the postnatal mother complained to the ward nurse that her neonate is always hungry and fussy. She believes her milk is not sufficient. What advice should the nurse to mother? Start with the mixed feed so that neonate get sufficient milk. Give formula feed every 2 hourly in the daytime and night give breast milk. Start cow milk feed the help the bottle. Feed with the help the bottle. Complete feed from one breast first, then shift to another to that neonate. Get 4 milk as well as hind milk. அடுத்த கொஸ்டின், 81, a female client is admitted with the diagnosis of delusion of grandeur. The diagnosis reflects the belief that the one is
being killed, responsible for evil world, connected the client unrelated to oneself, highly famous and important. 82. Nurse is caring for the male client who is experiencing false sensory perception with no basis in the reality. This is perception is called delusion, hallucination, loose association, neologism. அடுத்தது 82க்கு அப்புறம் 83. To further assess the client's suicidal potential, nurse should be essentially alert to the client expression of helplessness, hopelessness, frustration and fear of death, anxiety and loneliness, anger and resentment. 84. Nurse is taking with the male client having substance induced persisting dementia. The client cannot remember fact and filling the gap with the imaginary formation. Nurse is aware of this type of this is the typical of depersonalization, flight of ideas, association, looseness, confabulation. Then 85. Which of the following food would the psychiatric nurse eliminate from the diet for the client of alcohol withdrawal? Orange juice, milk, soda, regular coffee. 85. 86. A nurse care plan for the male client with a bipolar 1 disorder should include providing a structured environment, help the client control anxiety, engaging the client in conversing about current affairs, touching the client, provide assurance. 86. Then 87. One second. Okay, 87 question. Yes. The nurse is caring for the client with the depression who has not responded to the antidepressant. The nurse anticipates that what treatment procedure may be prescribed. Neuroleptic medication, electroconvulsive therapy, psychosurgery, psychotherapy. 88. A client with a catatonic schizophrenia is mute, cannot perform activities of the daily living and stares out window for hours. What is the nurse's first priority? Assist the client with a showering. A. B. Reassurance the client with safety. C. Assist the client with feeding. D. Encourage socialization with peers. So 88 பார்த்தாச்சு. 89. A client tells the nurse that television newscaster is sending the secret message to her. The nurse suspects the client is experiencing flight of ideas of reference, phobia, a hallucination. 89. 90. Drug chlorpromazine is antidepressant, antimanic, antipsychotic and anti-anxiety. 91. Group of characteristics of the schizophrenia are artistic thinking, visual hallucination, delusion and ambivalence, periods of hyperactivity and irritability alternating with the depression. C. Delusion of the jealousy and persecution, paranoia and mistrust. D. Sadness, apathy, feelings of the worthlessness, anorexia and weight loss. 92. Replacement of an unacceptable needs, attitude or emotion with the more socially acceptable is displacement, sublimation, substitution, suppression. 93. A focus of the therapy is have positive environment manipulation, physical and social to the effect of the positive change is psychotherapy, behavior therapy, group therapy, milieu therapy. 94. EPS, extrapyramidal syndrome or complication of the treatment with the following drug: antipsychotic, anti-anxiety, antidepressant, antimalarial. 95. The term of sociology was coined by Gillin, Gimbal, Young, Auguste Comte, L.F. Ward. 95. 96. What do you mean by social system? A network of relationship in the systematic way. B. Do not act in accordance with the social norms. C. Various parts are not related to each other. D. None of the above. 97. According to the social contract theory, nature of society is like rulers, like artisans, like an organism, like a warrior. 98. Who is the father of experimental psychology? G. Sung, Sigmund Freud, Wilhelm Wundt,
தென் ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபோர்த் வந்து கட் ஆகிருக்கு. தென் அடுத்த கொஸ்டின் 99, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த பீப்புள்? ஸ்டீரியோடைப், ப்ரோட்டோடைப், prejudice, discrimination. 100, which of the following is another term of reinforcement? Reward, condition, respond, punishment. 100 கிட்டத்தட்ட 50 கொஸ்டின் இதை வந்து பார்த்துருக்கோம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இதோடு முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு, இவ்வளோ உங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டு, இவ்வளோ மோட்டிவேஷன் கொடுத்தும் கூட நிறைய பேர் வீடியோவை பார்க்குறதில்ல. என்ன பண்ணணுன்னு தெரில. மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க. நிறைய பேருக்கு அனுப்புனீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆன்சரை டக்குன்னு சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 100க்கு ரிவார்டு, ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா ரிவார்டுன்னு அர்த்தம். 99 கரெக்டான ஆன்சர் ப்ரிஜுடிஸ். ஓகே, 90 which of the following is an example of negative attitude towards the people is prejudice. 98க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்ஹம் வூண்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஃபாதர் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி வில்ஹம் வூண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 97க்கு கரெக்டான ஆன்சர் சி, லைக் அன் ஆர்கானிசம். தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு த சோசியல் கான்ட்ராக்ட் தியரி, நேச்சர் ஆஃப் சொசைட்டி இஸ் லைக் அன் ஆர்கானிசம். தென் 96 கரெக்டான ஆன்சர் ஏ, a network of relationship in the systematic way. அதுதான் வந்து சோசியல் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 95க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா the term of sociology was coined by C. Auguste Comte. கொஷின் நம்பர் 94க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக் எடுக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா பர்மனல் சிம்டம் வருது. 93 கரெக்டான ஆன்சர் மில்லியூ தெரப்பிங்கிறது தான் இதுக்கு எக்ஸாக்டாக மீனிங்கு, மில்லியூ தெரப்பி. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 92க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 92க்கு கரெக்டான ஆன்சர் பி என்னென்னா உங்களுக்கு சப்ளிமேஷன். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அன்அக்செப்டபிள் நீட்ஸ், ஆட்டிடியூட், எமோஷன்ஸ் டு த சோசியலி அக்செப்டபுளாக மாற்றுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமேஷனு. ஸோ ரைட்டான ஆன்சர் பி. அடுத்து 91க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஆர்டிஸ்டிக் திங்கிங், விஷுவல் ஹல்யூசினேஷன், டெலூஷன் அண்ட் ஆம்பிவலன்ஸ், குரூப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சிசோஃப்ரினியா. ட்ரக் குளோரம்பெரமின் இஸ் அ ஆன்டிசைக்கோட்டிக். 89க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி, ஐடியாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு, சென்ட் த சீக்ரெட் மெசேஜ் வந்து ஐடியாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு. 88க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்ட் த கிளைன் வித் த ஃபீடிங். யாருக்குன்னா மேனிக் கிளைன் வித் கெட்ரோடானிக் சிசோஃப்ரினியா இஸ் மியூட், cannot perform activities of daily livingனா அவங்களுக்கு வந்து அசிஸ்ட் த கிளைன் வித் த ஃபீடிங். 88. 87க்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பி. 87க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பி. ஸோ என்னென்னா நர்ஸ் இஸ் கேரிங் த கிளைன் வித் த டிப்ரெஷன் ஹூ ஹேஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டட் டு த ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பியை. ஸோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 86க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ, ப்ரொவைடிங் எ ஸ்ட்ரக்சர்டு என்வரான்மெண்ட் ஃபார் த யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் கேர் பிளான் ஃபார் த மேல் கிளைன் வித் பைப்போலார் 1 டிஸார்டருக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு என்வரான்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும். 85க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து டி, ரெகுலர் காஃபி அவாய்ட் பண்ணணும். பேஷண்ட்டுக்கு சைக்காட்ரிக் நர்ஸ் எலிமினேட் த டயட் ஃபார் த கிளைன் ஆஃப் ஆல்கஹால் வித்ட்ராலில் காஃபியை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். தென் 84க்கு கரெக்டான ஆன்சர் டி, கான்ஃபபுலேஷன் சொல்கிறாங்க. இமேஜினரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஃபில்லிங் ஆஃப் த கேப், அதை வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபபுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 83க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஏன்னா ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், ஹோப்லெஸ்னஸ், அதை தான் வந்து சூசைடல் தாட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு இதை தான் செக் பண்ணணும். 83. தென் 82க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பி, ஹலூசினேஷனு, ஃபால்ஸ் சென்சரி பர்செப்ஷன். இதை வந்து நோ பேசிஸ் ஆஃப் த ரியாலிட்டினா ஹலூசினேஷன்னு சொல்கிறோம். 81க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து டி, ஹைலி ஃபேமஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அதுதான் வந்து டெலூஷன் ஆஃப் த கிராண்டியோர். ஸோ 80க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்ட்னல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி. ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபீட் 1 பிரஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பிரஸ்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் 4 மில்க் ஹின் மில்க் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும், அட்வைஸ் பண்ணணும். 79க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 79க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஏ, மீசல்ஸ் தான் காப்ளிக் ஸ்பாட்ஸு. தென் அக்கார்டிங் டு த ஹாலிடே சாகர் ஃபார்முலாவில் வந்து உங்களுக்கு ஏ தான் 1600 ml தான் ஆன்சரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து லினோனிக் ஆசிட்டு, தென் ஆல்ஃபா லினோனிக் ஆசிட் இதில் தான் வரும். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 76 கரெக்டான ஆன்சர் சி, G6PD டிஃபிஷியன்சி.
the premature destruction of the RBC in the inborn error of the metabolism, அதான் J6BD deficiency. ஸோ பெரும்பாலும் டெர்மினாலஜிஸ் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 75 கரெக்டான ஆன்சர் பி, மேஸ்வெல்ஸ் சைனு, கிராக்போர்ட் சவுண்டு இந்த intracranial pressure illustrated known as B, மேஸ்வெல்ஸ் சைனு. தென் 74க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஏ, பெயின்லெஸ் ஃபைன் மூவபிள் அடினோபதி இந்த cervical ஏரியா, தட் இஸ் ஹாட் ஸ்கின் டிசீஸு. 74 பார்த்தாச்சு. 73 கேஎஸ் ஃபெலிஜர் ரிங் limbus of the hernia can be seen in the B, Wilson disease. 72க்கு Silverman Anderson scoring used in the C, respiratory distress. 71க்கு hypocalcemia. cystic fibrosis autosomal recessive disorder. 69க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 69க்கு கரெக்டான ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து டி, நன் ஆஃப் த அபோவ் தான் இதில் வந்து கரெக்ட், சாரி ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் ஏ. மோர் தென் 2 சென்டிமீட்டர் இருந்ததுனாவே உங்களுக்கு வந்து பெர் மந்த்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஹைட்ரோசெஃபாலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 68க்கு ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ல வருது பின்செட் கிராப்ஸு. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 67 அப்பர்ட் சிண்ட்ரோம் இஸ் 67க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ, ப்ரீமெச்சூர் க்ளோசர் ஆஃப் த கரோனல் சுவிட்சர் தான் அப்பர்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெரும்பாலும் டெர்மினாலஜிஸ். ஓகே. 65க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ட்ரக்கியோ யூசோஃபேஜியல் அட்ரேஷியா தான் அந்த ப்ரிசம்ப்டிவ் சைன் ஆஃப் காஃபிங், சோக்கிங், எக்ஸசிவ் சைலேஷன் அண்ட் சைனோசிஸ் ஃபார் த நியோனேட்டல் பேபி. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 67க்கு 3 years தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஃபார் ட்ரை சைக்கிள் கேன் ரைட் த ட்ரை சைக்கிள் வந்து 3 years. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 63க்கு பார்த்தாச்சு, 64 பார்த்தாச்சு, தென் 62க்கு 75 கிராம் அன்ஹைட்ரஸ் குளுக்கோஸ் கொடுக்கணும். 61க்கு கரெக்டான நேச்சுரல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி தட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் மதர் டு த சைல்டு. 60க்கு லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி விச் ஆர் பிளான்டு கைடட் ஸ்கூல், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரிக்குலம். 60க்கு கரிக்குலம். 63க்கு மேலே 3:1 கம்ப்ரஷன் வென்டிலேஷன் ரேஷியோ இந்த நியோனேட்டல் ரிசஸ்டேஷன் 3:1. 59க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆட்டோக்ரிட்டிக், லீடர்ஷிப் ஆஃப் டாமினன்ட் அண்ட் கமாண்ட் குரூப் வந்து ஆட்டோக்ரிட்டிக்கு. தென் 58க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ராசஸ் ஆஃப் டிசைட் வெதர் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறது குவாலிட்டி அஷூரன்ஸு. 57க்கு வந்து லீடு டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 57க்கு வந்து லீடு டைமு. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணலேருந்து டெலிவரி பண்ணுற அந்த டைமிங்கை வந்து டைமிங் வந்து லீடு டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 56க்கு கரெக்டான ஆன்சர் அத்தாரிட்டி ஃப்ளோ ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ். 56க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, லைன் ஆர்கனைசேஷன். தென் 55க்கு காக்னிட்டிவ் டொமைன் ஆஃப் த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி இன்க்ளூட் ஆல் எக்ஸப்டில் வந்து கிரிட்டிசிசம் மட்டும் வர்றதில்ல, மற்றதெல்லாம் வருது. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 54க்கு ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், எஜுகேஷனல் அசஸ்மெண்ட் தட் இஸ் ஜென்ரலி கேரிட் அவுட் த த்ரூஅவுட் த கோர்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். ICN established is 1899. தென் 52க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52க்கு கரெக்டான ஆன்சர் பி, ப்ரொவைட் த டைம் ஃபார் த மதர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹர் பிஹேவியர் டியூரிங் சைல்டு பர்த். 51க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 51க்கு கரெக்டான ஆன்சர் 1 செகண்ட். 51க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து அட்மினிஸ்டர் ஆக்சிஜன் வயா ஃபேஸ் மாஸ்க். யாருக்கு உங்களுக்கு வந்து பேபி வந்து டீசெலரேஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து டீசெலரேஷன், லேட் டீசெலரேஷன் இருந்ததுன்னா ஆக்சிஜன் மாஸ்கில் வழியாக ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்தேன், எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை, அதனால தான் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக தான் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ.